నేను కెరియర్లో సెటిల్ అవ్వలేదు, ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఇంకా రాలేదు, ఇప్పటికి నేను మ్యారేజ్కి రెడీగా ఉన్నానా ఎట్సెట్రా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే ఇక్కడ నా తప్పలేదు, నేను ఎందుకు తగ్గాలి అని ఇద్దరు ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. తగ్గితే తక్కువేం అయిపోం, మీ తప్పు లేకపోయినా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో తగ్గడం తప్పు కాదు. ఇద్దరూ కలిసి ఒక కప్పు కాఫీతో పాటియోలో కూర్చుంటే చాలు, వరల్డ్ షుడ్ డిసపియర్. ఈరోజు నాకు రీసెంట్గా వస్తున్న మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ క్వశ్చన్ని ఆన్సర్ చేయబోతున్నా. దట్ టు టేకింగ్ స్టోరీస్ ఫ్రమ్ మై ఓన్ పర్సనల్ లైఫ్. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే, ఈ డివోర్స్ సిరీస్ అన్నీ చేస్తున్నారు, మీరే ఫస్ట్ టైం ఆ స్టోరీస్ వింటారు, మీకు మ్యారేజ్ మీద భయం వేయట్లేదా? దాట్స్ ద క్వశ్చన్. I thought about it and I couldn't even recollect a single instance where I got worried about this whole marriage thing. To answer that question in one line, నా ధైర్యం నా ఇంట్లో ఉందండి, సో అందుకే నాకు ఎప్పుడు ఆ భయం వేయలేదు, అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డైవ్ డీప్ ఇన్ టు ఇట్. సో బేసిక్లీ నాట్ ఓన్లీ లిసనింగ్ దోస్ స్టోరీస్ ఫస్ట్ హ్యాండ్, I go through the rigorous editing process as well. సో ఆ స్టోరీస్ని నేను మల్టిపుల్ టైమ్స్ వింటా. ఆ మల్టిపుల్ టైమ్స్ విన్నప్పుడు కూడా అంటే నేను ఇంతకుముందు ఆలోచించలేదు, బట్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ అప్పుడు అనుకున్నాను అనమాట, ఓకే నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ఫస్ట్ టైం బట్ ఆల్సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ వింటా కదా ఎడిటింగ్ అప్పుడు, ఏమైనా డిస్టర్బ్ అయ్యానా అని చెప్పి. నాట్ ఈవెన్ వన్స్. సో దెన్ ఐ ఆస్క్డ్ మై సెల్ఫ్ వై. దట్స్ హౌ దిస్ పాడ్ కేమ్ అప్. దట్స్ వెన్ ఐ గాట్ దిస్ ఐడియా. I did some self-reflection, and the story that I'm about to share is my confidence. That's what makes me confident. Anyway, first of all, some disclaimers. What I'm about to say, ఇది చాలా మంది హౌసెస్లో జరిగేదే ఇది, and this is about my parents. So I'm pretty sure when I share these stories, many of you could relate to them from your own childhood. And second disclaimer, my parents ki full credit ivanu. I think they're just naturals at what they did. I'm pretty sure they did not learn this stuff anywhere. They're just being themselves అని చెప్తా. అయితే నేను వాళ్ళ లైఫ్ చూసినప్పుడు ఆల్ ద స్టోరీస్ దట్ ఐ పర్సనలీ విట్నెస్డ్ ఫ్రమ్ మై చైల్డ్హుడ్, ఎస్పెషలీ లైక్ బిఫోర్ 10th grade, I asked myself, why are they so happy? అప్పుడు నాకు 4 ఫండమెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్ కనిపించాయి వాళ్ళ లైఫ్లో. ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ దాట్స్ వై దే ఆర్ లీడింగ్ ఏ హ్యాపీ లైఫ్ అండ్ దే రేస్డ్ అస్ వెల్. సో అప్పుడు అనుకున్నా అనమాట, ఓకే, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ దోస్ 4 ఫండమెంటల్స్ ఇన్ మై లైఫ్, కెన్ ఐ బీ హ్యాపీ విత్ మై వైఫ్? మై బ్రెయిన్ ఈజ్ లైక్ అబ్సల్యూట్లీ 100%. సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ నాకు పర్సనల్గా వచ్చిందనమాట వెన్ ఐ రోట్ ఎవ్రీథింగ్ డౌన్ దట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్. సో అప్పుడు అనిపించింది, వై నాట్ make it as a pod and share this story. So Evaraina sare, especially if you're worried about this whole marriage thing, I think this bring you some peace and calmness in your life partner search process. Okkataithe it's worth reiterating, this life partner search process has to be beautiful. Unfortunately currently it's not. So this pod is my way of contributing to the other side. Hey, this is a beautiful process. Let's work hard and smart to keep it that way by hearing other people's stories. Anyway, so our 4 fundamentals law, let's get into the first one. Number 1, conflict resolution, sardukupovadam. Situation ఏంటంటే, my mom gets mad and frustrated for some reason. Every homemaker or housewife ki unde common thing. Good thing is, thank God, she doesn't yell or something like that. But కిచెన్లో నుండి పెద్ద పెద్ద సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. కోపం అంతా కిచెన్లో ఉన్న యుటెన్సిల్స్ మీదే చూపిస్తుంది. సో కిచెన్లో నుండి టంగ్ టంగ్ అని సౌండ్స్ వస్తున్నప్పుడు మై డాడ్ పిక్స్ అప్ ద సిగ్నల్. మా దగ్గరికి వస్తారు, అదేదో సీక్రెట్ చెప్పినట్టు, రే రే అమ్మకు బీపీ వచ్చిందిరా, మీకు తెలుసు కదా తన గురించి, అలా అల్లరి చేయకండి అని అంటారనమాట. ఐమ్ ప్రిటీ ష్యూర్ లైక్ 9 out of 10 times సైలెంట్ అయిపోయేవాళ్ళం. బట్ ఐఎమ్ ఆల్సో ష్యూర్ దట్ ఒక్కసారైనా నేనైనా మా తమ్ముడైనా సరే ఖచ్చితంగా అనే ఉంటాం, ఏం మాకు లేదా బ్లడ్, మాకు రాదా బీపీ అని చెప్పి. బట్
భయపెట్టో రిక్వెస్ట్ చేసో హీ యూస్ టు కామ్ అస్ డౌన్, బేసిక్లీ షోయింగ్ ఎఫెక్షన్ టు హిస్ వైఫ్. అబ్బో అని అనుకునే వాళ్ళం అనమాట. ఈవెన్ మై మామ్ సేస్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద హీట్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ తనైతే అర్థం చేసుకునేవారు, హార్ట్కి మాత్రం తీసుకునేవారు కాదనమాట. ఇది మామ్ కోపం వచ్చినప్పుడు ద వే డాడ్ హ్యాండిల్డ్ ఇట్. బట్ డాడ్ కోపం వచ్చినప్పుడు, డాడ్కి అయితే చాలా రేర్గా కోపం వస్తుంది. ఐ కుడెంట్ ఈవెన్ రీకలెక్ట్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ సిచ్యువేషన్స్. బట్ కోపం వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఇల్లంతా లైబ్రరీ అయిపోతుంది, లైక్ పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్, ఎవరు ఏం మాట్లాడరు. మా అమ్మ అయితే సడన్గా సినిమాల్లో బెస్ట్ వైఫ్ ఇన్ ద వరల్డ్ క్యారెక్టర్ చూపిస్తారు కదా, ఎగ్జాక్ట్గా అలానే పద్ధతిగా మన మూవీస్లో చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతుంది అన్నట్టు మా అమ్మగారు తన పని తాను చేసుకుపోతూ ఉంటుంది. ఇన్ రెట్రోస్పెక్ట్ ఐ థింక్ దట్ గేవ్ ఎనఫ్ స్పేస్ టు మై డాడ్ టు కామ్ డౌన్. సో ఈ సిచ్యువేషన్స్లో మై టేక్అవేస్ ఏంటి అని అంటే, వాళ్ళిద్దరి యాక్షన్స్ ద్వారా నేను నేర్చుకున్నది ఏంటి అని అంటే, అగైన్ యాక్షన్స్ అని ఎందుకన్నా అంటే వాళ్ళు నాకు ఎప్పుడూ చెప్పలేదు ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అని. యాజ్ ఎ కిడ్ వీ పికప్ బిహేవియర్స్ అండ్ హ్యాబిట్స్ ఫ్రమ్ అవర్ పేరెంట్స్ కదా, అలా నేర్చుకున్న లెసనే అది. ఎనీవే, నేను నేర్చుకున్నది ఏంటి అని అంటే, రిలేషన్షిప్ అన్నాక ఎవరో ఒకరు కోపం వస్తుంది డ్యూ టు వేరియస్ రీజన్స్. సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు నడుచుకోవాలి అని నేర్చుకున్నా. ఇక్కడ నా తప్పలేదు, నేను ఎందుకు తగ్గాలి అని ఇద్దరు ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. డాడ్ కోపం వచ్చినప్పుడు అమ్మ, అమ్మ కోపం వచ్చినప్పుడు డాడ్ అర్థం చేసుకున్నారు. ఎండ్ రిజల్ట్ ఈజ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, దే డిడ్ నాట్ లీవ్ ఎనీ ట్రామా విత్ దేర్ ఫైట్స్ ఆన్ అస్. I'm pretty sure there are other situations when they both lost it, but they are super rare, hence I don't remember. Anyway, also, కపుల్స్ మధ్యలో ఫైట్స్ అనేది ఒక హెల్దీ సైన్. ఇనీషియల్లీ వచ్చిన కాన్ఫ్లిక్ట్స్ని అర్థం చేసుకొని రిజాల్వ్ చేసుకుంటే కదా ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ డీపర్ కనెక్షన్. మన పేరెంట్స్కి లెట్స్ సెట్ అండ్ డిస్కస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎవరు టీచ్ చేయలేదు, టు బీ ఆనెస్ట్. వాళ్ళకి అలాంటి అలవాటు కూడా లేదు. That's the advantage that our generation have, if we think about it. We have those basics to act, and we can actually get into those situations. Actually, we can create those situations where we can sit, discuss, express our concerns in a way that your partner won't feel offensive. In my view, కలిసి ముందుకు వెళ్ళాలి అని ఇద్దరు కమిట్మెంట్ చూపించాలే కానీ our generation has a big advantage, that is conflict resolution through communication. Number 2, responsibilities handling mainly money and pillalu. Finances play a key role in any couple's life. It will make or break the marriage. చాలా గొడవలు ఇందుకే వస్తాయి అని మనం యూజువల్గా వింటాం కదా. Fortunately, that is not my experience at all. My dad is a government employee, so అమ్మకి ఆ ఐడియా ఉండేదన్నమాట. డాడ్ గెట్స్ ఫిక్స్డ్ శాలరీ, ప్రమోషన్స్ కూడా ఒక స్కెడ్యూల్ ఉంటుంది. వాట్ ఐ నోటిస్డ్ ఇస్ హెర్ వే ఆఫ్ రన్నింగ్ అవర్ హోమ్ ఇస్, ఓకే, యువర్ డాడ్ ఈస్ బ్రింగింగ్ ఎక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఎవ్రీ మంత్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేనేజ్ అవర్ హోమ్ విత్ దాట్ మనీ. ఇప్పుడు నాకైతే అస్సలు గుర్తులేదు నాకు ఇది కొనండి అది కానండి అని చెప్పి ఎప్పుడు అసలు అడగలేదు కూడా. అండ్ ఆల్సో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కదా అని చెప్పి టేబుల్ కింద చేతులు పెట్టండి అని అస్సలు అనేవారు కాదనమాట. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మై మామ్ అండ్ డాడ్ హ్యాడ్ డిఫరెంట్ ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ బిఫోర్ దే గాట్ మ్యారీడ్. బట్ ఎప్పుడు అలా అని చెప్పి మా డాడ్ని తక్కువ చేసి చూడలేదు, మాట్లాడలేదు. ఐ మీన్ షీ బ్రాగ్స్ అబౌట్ హర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్ ఈవెన్ టుడే. చిన్నప్పుడు మీ తాతయ్య ఇంటికి కట్టలు తెచ్చేవారు, తను చిన్నప్పుడు లగ్జరీ స్టోరీస్ అని చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట. బట్ నెవర్ ఎవర్ షీ లుక్ డౌన్ ఆన్ హెమ్. క్రెడిట్స్ టు మై గ్రాండ్ మా, షీ డిడ్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ రైజింగ్ హర్. నా పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, మై డాడ్ నెవర్ హ్యాడ్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ ప్రెషర్ ఫ్రమ్ హిస్ ఓన్ హోమ్. ఇన్ దిస్ వే హీఈస్ రియలీ లక్కీ, especially for that generation of men where job is the only source of income. And at the same time, మామ్కి హౌస్ మీద ఫుల్ కంట్రోల్ ఉండేది, తను ఏం చెప్తే అదే. ఇంట్లో సిచ్యువేషన్ ఎలా అంటే, ఆయన ఒక లైక్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్లా అనమాట. హీ యూస్ టు హ్యాండిల్ ద ఫైనాన్సెస్ అండ్ ఆస్క్ అకేషనలీ అబౌట్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్. దట్స్ హిస్ రోల్. ఈవిడ హోమ్ మినిస్టర్. సో
ఎవరికి ఓవర్వెల్మింగ్ ఉండేది కాదు. యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ రిమెంబర్ అన్నీ నేనే చూసుకోవాలి అని చెప్పి. హీ హ్యాస్ మై బ్యాక్ అని తనకి, షీ గాట్ మై బ్యాక్ అని ఆయనకి ఒక నమ్మకం ఉండేది. దే యూస్ టు వర్క్ టుగెదర్ యాజ్ ఎ టీమ్. ఇద్దరు కలిసి మాత్రం ఒకటి చేశారు. దే డిడ్ నాట్ కేర్ అబౌట్ వాట్ అదర్ పీపుల్ థింక్. దే హ్యాడ్ ఓన్లీ వన్ ప్రయారిటీ, పిల్లలు ఎడ్యుకేషన్. సో ఫస్ట్ దే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ టు అవర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ దెన్ రెస్ట్. ఇదే వాళ్ళ మంత్రం అనమాట. ఆల్మోస్ట్ దే నెవర్ మేడ్ ఎనీ బిగ్ పర్చేస్ టు ఇంప్రెస్ అదర్స్. వాళ్ళు ఏమనుకుంటే మనకెందుకని దే యూస్ టు లివ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ లిటిల్ వరల్డ్. మేము, మా పిల్లలు, వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్, దిస్ ఇస్ దేర్ మంత్ర. సో ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ హ్యాండ్లింగ్ నుంచి నా టేక్అవేస్ ఏంటి అని అంటే, డోంట్ వరీ అబౌట్ యువర్ కెరియర్ ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ ఫిగర్డ్ ఇట్ అవుట్. Don't worry about your finances if you haven't figured that part out. In fact, if you are doing any uncomfortable thing in your life and pushing your boundaries, you're never gonna feel settled. I strongly believe in that. ఎవరైతే ఓకే ఐఎమ్ సెటిల్డ్ అండ్ ఫీలింగ్ వస్తుందో, నాకు తెలిసి ఇట్స్ జస్ట్ మై అజంప్షన్, దే ఆర్ నాట్ పుషింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ టు ట్రై న్యూ థింగ్స్ అవుట్. వెన్ యూ డోంట్ ట్రై న్యూ థింగ్స్ అవుట్, వన్ వుడ్ ఆల్వేస్ బీ ఇన్ ద సేఫ్ జోన్ అండ్ ఫీల్స్ లైక్ దే ఆర్ సెటిల్డ్. సో అప్పుడప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది అనమాట, ఓ సెటిల్మెంట్ ఈజ్ ప్రాబబ్లీ ఎ ఫ్యాలసీ అని చెప్పి. ఎనీవే, లెట్స్ సే ద సో కాల్డ్ సెటిల్మెంట్ ఈజ్ ఎ రియల్ థింగ్ అండ్ యూ హ్యావెంట్ గాటన్ దేర్. అండర్స్టాండింగ్ పార్ట్నర్ అండ్ వాళ్ళకి లైఫ్లో కొన్ని వాల్యూస్ లైక్ విలువలు అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటే చాలు. మనీ ఇష్యూ కాదు, మీ కెరియర్ డైరెక్షన్ అంత ఇష్యూ కాదు. యువర్ ఎ టీమ్ కదా, యూ విల్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ యాజ్ ఎ టీమ్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ టుగెదర్. అండ్ ఆల్సో లెట్స్ థింక్ అబౌట్ ద అదర్ సైడ్. లెట్స్ సే you might know a lot of people who are financially well off, like వాళ్ళు జాబ్ చేయకపోయినా పర్లేదు, but why are we seeing divorces in their cases? They have a lot of money, but what's going on there? Food for thought. Number 3, ఇది నా మోస్ట్ ఫేవరెట్ అండి. ఈవెన్ వెన్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ దెర్ ఇస్ అ స్మైల్ ఆన్ మై ఫేస్, బికాస్ ఇంట్లో దీనివల్లే అసలు చాలా ఫన్ ఉండేదన్నమాట. ఎనీవే, నెంబర్ 3 ఇస్ బ్యాంటర్. ఓకే, లెట్స్ క్విక్లీ రీవిజిట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ బ్యాంటర్. ఇట్స్ the playful and friendly exchange of teasing remarks. And also another meaning is talk or exchange remarks in a good humored teasing way. Okay, let's get into the topic. So మా అమ్మకి ఒక టాలెంట్ ఉంటుంది. షీఈస్ పాపులర్ ఫర్ హర్ వన్ లైనర్స్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ అనమాట. ఓకే, బేసికలీ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, వి ఆల్ సిట్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆర్ డిన్నర్, డాడ్ సేస్ సంథింగ్, అమ్మకి అది నచ్చినప్పుడు షీ సేస్ అనదర్ థింగ్. ఇంకా ఇలా బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, నేను మా తమ్ముడు మంచిగా కూర్చొని మూవీని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఇంకా ఇది గొడవ అవుతుందేమో అన్న టైంలో సడన్లీ షీ కమ్స్ అప్ విత్ దీస్ వన్ లైనర్స్ అనమాట. అది మా డాడీకి సెటైరే, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గెటింగ్ మ్యాడ్ అట్ హర్, హీ స్టార్ట్స్ లాఫింగ్ అనమాట. ఐ థింక్ హీ ఫీల్స్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ హర్ ఫర్ హర్ టైమింగ్ అండ్ వన్ లైనర్స్. ఇంకా నవ్వేస్తారు. ఈవిడేమో స్టాండప్ కమీడియన్లా మళ్ళీ ఒక క్వాలిటీ ఉంటుంది, షీ వోంట్ లాఫ్ ఫర్ హర్ వన్ లైనర్స్. ఇంకా నవ్వేశారు కదా, ఇంకా ఈవిడికి ఫ్లో వస్తుంది అనమాట. షీ గెట్స్ ఇన్ టు ద జోన్. ఇంకా వరుసగా వన్ లైనర్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. మేము అప్పుడప్పుడు కావాలని, అంటే ఇంకా ఏమంటారు, పుల్లలు పెట్టడం అంటారు కదా, అట్లా డాడీ చూసారు అసలు అమ్మ ఎంత మాట ఉందో, చిచి అని అంటే అప్పుడు ఆయన అంటది వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి పంపించేస్తే అప్పుడు సెట్ అవుతుంది అని చెప్పి, అంతే. ఇంకా అంతకన్నా ఆయన ఏమనరు. ఐ థింక్ ఇంటర్నల్లీ హీ ఫీల్స్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ హర్. ఇంకా రివర్స్లో ఏమనరు అనమాట. ఇలా అసలు ఐవ్ హ్యాడ్ అ టన్ ఆఫ్ మెమరీస్ డ్యూరింగ్ డిన్నర్స్, జస్ట్ 4 of us, నథింగ్ ఫ్యాన్సీ, బట్ డిన్నర్స్ చాలా బాగుండేవన్నమాట. లైక్ స్టిల్ దోస్ ఇమేజెస్ ఇంకా అలా కళ్ళ ముందే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సేమ్ సిచ్యువేషన్ బట్ డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీ సెట్టింగ్లో. ఫర్ సమ్ రీజన్ ఇన్ లైక్ మోస్ట్ హౌసెస్, my cousins on the mom side are very close. అమ్మకి 2 sisters and 1 brother. సో ఫ్యామిలీ గ్యాదరింగ్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా అవుతూనే ఉంటాయి. ఫ్యామిలీకి 4 members, సో 4 multiplied by 4, total 16 members అనమాట. సో కామన్ సెట్టింగ్. ఆఫ్టర్ డిన్నర్ ఈజ్ డన్, ఎవ్రీ వన్ గెట్స్ ఆన్ టు టెర్రస్ ఆర్
తాతయ్య గారి ఇంట్లో అయితే బెడ్రూమ్లో అవుతుంది. ఇట్స్ అ ట్రెడిషన్ టు స్లీప్ ఇన్ వన్ రూమ్, ఎస్పెషలీ వెన్ ఎవర్ వీ గో టు మై గ్రాండ్ మాస్ ప్లేస్. ఇంకా అందరూ ఒకే రూమ్లో పడుకునే వాళ్ళం అనమాట. సో దాట్స్ అ ట్రెడిషన్. చాలా బాగా నచ్చేది. సో ఇంకా ఆటోమేటిక్గా కబుర్లు స్టార్ట్ అవుతాయి. మా చిన్న పిన్ని చాలా మంచి ఎంటర్టైనర్. షీ టెల్స్ గాసిప్, స్టోరీస్ ఎట్సెట్రా. బేసిక్లీ హర్ హస్బెండ్ ఈజ్ ఎ ప్రొఫెసర్, సో షీ హ్యాస్ ఎ టన్స్ ఆఫ్ స్టోరీస్, లైక్ లవ్ స్టోరీస్ అండ్ ఆల్. సో తను ఏదో ఒకటి చెప్పి అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేస్తూనే ఉంటుంది. అప్పుడు మా డాడ్ సరదాగా తన్ని ఏదో ఒకటి అంటారనమాట. ఇంకంతే, చెల్లికి సపోర్ట్ ఇవ్వాలిగా అని చెప్పి మా అమ్మ కమ్స్ విత్ వన్ లైనర్స్ అగైన్. అప్పుడు వెంటనే ఆల్మోస్ట్ లైక్ 10+ మెంబర్స్ ఒకేసారి నవ్వుతారనమాట. అలా ఫ్యామిలీ అంతా ఒకేసారి నవ్వితే ఎవరైనా ఫీల్ అవుతారు కదా. మళ్ళీ మై డాడ్ ఈజ్ ద ఓల్డెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద రూమ్. ఓకే, అయినా హీ ఎంజాయ్స్ ఇట్, హీ లావ్స్, హీ షగ్స్ ఇట్ ఆఫ్. బట్ ఈవిడ్లో ఆ స్టాండప్ కమీడియన్ మళ్ళీ బయటకు వస్తాడు అనమాట. ఇంకా షీ గోస్ ఆన్ అండ్ ఆన్, బ్యాక్ టు బ్యాక్ వన్ లైనర్స్. ఇంకా అందరు నవ్వుతూనే ఉంటారు. షీ గెట్స్ ఇన్ టు ద జోన్. ఇంకా నెక్స్ట్ డే హియర్ కమ్స్ ద బెస్ట్ పార్ట్. ఇంటికి వెళ్ళాక ఇంకా గట్టిగా పడతాయన్నమాట. లైక్ ఎలా అంటే, అందరి ముందు నన్ను అలా అంటావా, మీ ఫ్యామిలీ అందరి ముందు. అప్పుడు ఈవిడేమో మీరు అన్నింటికీ ఫీల్ అయిపోతారు అని అంటది. బట్ హీ హోల్డ్స్ హిస్ గ్రౌండ్. హీ ఆల్వేస్ హ్యాస్ దిస్ క్వాలిటీ దట్ ఐ లైక్ ఇన్ హిమ్. హీ ఈస్ చిల్, సూపర్ ఫన్, బట్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ వేర్ హీ డ్రాస్ ఎ లైన్. ఇఫ్ ఎనీబడి క్రాసెస్ దట్ లైన్ హీ వోంట్ టాలరేట్ అనమాట. నాకు అది చాలా నచ్చుతుంది. సో అలా అమ్మకి 2 పడతాయి. ఇంకా ఆవిడ వాళ్ళకి సారీలు ఇవన్నీ చెప్పడం అలవాట్లేదు కదా. ఇంకా మీరు అన్నింటికి ఇలానే ఫీల్ అయిపోతారు అని చెప్పి ఆవిడ మెల్లగా ఎస్కేప్ అయిపోతుంది. బట్ ఇన్సైడ్ హర్ హెడ్ షీ నోస్, ఓకే అమ్మో ఇంకొకసారి ఎట్లా చేయకూడదు అని చెప్పి. ఇట్స్ దేర్ వే ఆఫ్ కమ్యూనికేటింగ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఈచ్ అదర్. ఎనీవే, వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఈ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫనీ వర్డ్స్ అండ్ మై డాడ్ గివింగ్ అప్ ఇన్ ద మిడిల్ బై బీయింగ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హర్, ఆయన ఫేస్లో రియల్గా కనిపిస్తుంది. నాకు చాలా నచ్చేది అనమాట. అంటే సరదా సర్కాజం ఉంటుంది కదా, అది వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఎప్పుడు ఉండేది. అది నాకు చాలా బాగా అనిపించేది. నాకు వాళ్ళని చూసాక ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది అనమాట, నాకు నా వైఫ్ మధ్యలో కూడా అలా బ్యాంటర్ ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి. సో హియర్ కమ్స్ ద టేక్అవేస్. బేస్డ్ ఆన్ మై ఎక్స్పీరియన్స్, బ్యాంటర్ కీప్స్ రిలేషన్షిప్ అలైవ్. మీకు వేరే వాళ్ళు పెద్దగా అవసరం ఉండరు, ఎందుకంటే మీ ఇద్దరు కలిసినప్పుడు అంత ఫన్ ఉంటే వేరే వాళ్ళు మీకెందుకు. దిస్ ఇస్ నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ఇస్, లైక్ ఐ సెడ్, అక్కడ నోటీస్ చేశారా, మై డాడ్ డిడ్ంట్ లెట్ హర్ డిస్రెస్పెక్ట్ హిమ్ ఈవెన్ షీ డిడ్ంట్ మీన్ ఇట్. ఐఎమ్ very sure that she didn't mean it. Still, my dad didn't let her do that again. He clearly communicated, hey, this is not something that I'm okay. And indirectly, he told her, this is not cool. I strongly believe that I picked this quality from him. నేను కూడా అంతే. I'll tolerate anything only to a certain extent. I have patience, but there are some things where I draw a line. Once anyone crosses that, I'll try my best to tell them, hey, this is not cool, and I'll make sure they get it. Anyway, I strongly believe that banter is what keep the relationships alive. Couples మధ్యన ఆ సరదా ఉండాలి, సర్కాజం ఉండాలి. And if you think about it, what do we do to our best friends? We tease them, we ridicule them, ఇంకా ఏడుపిస్తూనే ఉంటాం అనమాట. That's the way of showing our affection to a certain extent in good situations. When things get bad, of course, we'll have their back. But హ్యాపీగా ఉండేటప్పుడు మనం చేసేది ఇదే కదా. సో లైక్ ఐ సెడ్ బిఫోర్, నా వైఫ్తో నాకు ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి మా పేరెంట్స్ దగ్గర నేను అది చూసినప్పుడు అనుకున్నా, ఐ హోప్ దిస్ స్ట్రైక్స్ ఎ కార్డ్ విత్ యూ. నెంబర్ 4, మంచి కోడలు అండ్ మంచి అల్లుడు. సో ఫస్ట్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ మంచి కోడలు. మా ఇంట్లో పొంగల్ రొటీన్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్యామిలీస్ మీట్ ఎట్ అమ్మమ్మాస్ హౌస్ a day or 2 బిఫోర్ భోగి. ఇంకా ఒకేసారి మా తాతయ్య అండ్ అమ్మమ్మ గారికి ఇంకా పండగ స్టార్ట్ అవ్వక ముందే వాళ్ళ ఇంట్లో పండగ స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇమాజిన్ లైక్ 2 people లివింగ్ ఇన్ అ హౌస్ అండ్ సడన్లీ there are 16 people, 4 families, each have 2 kids.
సో టోటల్ 4x4 16 కదా. సో ఒకేసారి అందరూ ల్యాండ్ అయితే భలే ఉంటుంది కదా. నవ్ ఐ థింక్ అబౌట్ ఇట్, ఐఎమ్ ప్రెటీ ష్యూర్ హీ మైట్ హ్యావ్ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు దట్ డే. ఎనీవే, అమ్మమ్మ వాళ్ళు ఉండేది విలేజ్, సో భోగి ఈజ్ ఎ బిగ్ డీల్ అండ్ సీక్రెట్ టు దెమ్. ఇంకా మెన్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ పొద్దున్నే కిడ్స్ అందరినీ బాన్ ఫైర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లేవారు ఎర్లీ మార్నింగ్. ఆ జనాలు వాళ్ళ ఇన్నోసెన్స్ భలే నచ్చేది. టు దిస్ డే దే స్టిల్ హ్యావ్ ద ట్రెడిషన్. వెన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ లైక్ విలేజర్స్ సీ యూ, దే లాస్క్ వచ్చావా బాబు అని, అండ్ దాట్ టు విత్ అ వార్మ్ స్మైల్ అండ్ ఇన్నోసెన్స్. నాకైతే భలే నచ్చేది అనమాట. Then on Bogi evening, 3 out of 4 families depart to their actual house. ఎందుకంటే టెక్నికల్లీ మా మామయ్యది ఆ ఊరు, ఇంకా మా మిగతా 3 ఫ్యామిలీస్ లైక్ మై మామ్, పెద్ద పిన్ని, చిన్న పిన్ని టెక్నికల్లీ ఆ ఊరు కాదు కదా. సో టెక్నికల్లీ పర్ ఆర్ ట్రెడిషన్ మేము మా నాన్నమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేవాళ్ళం అనమాట పొంగల్ రోజు. సో బేసిక్లీ 75% ఆఫ్ ద ఆర్మీ గాన్ ఫ్రమ్ ద హోమ్. సో పొంగల్ స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ మొదలవుతుంది రామాయణం. బేసిక్లీ రామాయణం ఇన్ ద సెన్స్ ఇంకా వాళ్ళ అత్తవారింట్లో ఇప్పుడు మా అమ్మగారు ల్యాండ్ అయ్యారు. సో లెట్స్ సీ హౌ ద స్టోరీ గోస్. ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, మై మామ్ ఈజ్ ఎ ఫెయిర్ పర్సన్. షీ కాంట్రిబ్యూట్స్ అలాట్ ఇన్ ఎనీ సిచ్యువేషన్. ఖాళీగా అస్సలు కూర్చోరు అనమాట. అయినా sometimes she gets these backhanded comments from the other side. ఇంట్లో పులి వీధిలో పిల్లి అంటారు కదా, ఈవిడ ఆ టైప్ ఎగ్జాక్ట్లీ. వెన్ ఎవర్ షీ గెట్స్ దిస్ బ్యాక్ హ్యాండెడ్ కామెంట్స్, అక్కడేమందు కనీసం ఆ ఫేస్లో ఆ చిరాకు కానీ కోపం కానీ ఏం చూపించదు. షీ లుక్స్ అట్ మై డాడ్, అండ్ మై డాడ్ ఈజ్ ద యంగెస్ట్ ఇన్ హిస్ సైడ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ. సో హీ డిడ్ంట్ హ్యావ్ ద కరేజ్ టు సే ఎనీథింగ్ బ్యాక్ టు హిస్ ఓల్డర్ సిస్టర్స్, ఏకేఏ మా అత్తలు. కట్ చేస్తే పొంగల్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ డే కనుమ. సో వీ రిటర్న్ టు అమ్మమ్మస్ హౌస్ అగైన్. ఇంకా మామ్ ఈజ్ బ్యాక్ టు హర్ ప్యాలెస్ కదా, అక్కడ ఆవిడే క్వీన్, ఇంకా స్టార్ట్ అవుతుంది. అలా సైలెంట్గా ఎలా ఊరుకున్నారు మీరు? తిరిగి ఎందుకు ఏమనలేదు? ఇప్పుడు నన్ను ఆ సిచ్యువేషన్లో వదిలేసి ఈయనేదో పెద్ద ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్ చదవకపోతే కంట్రీ ఆగిపోతుంది అని చెప్పి ఇలాంటి డైలాగ్స్ ఏవో ఒకటి అంటూ ఉంటుంది అనమాట. యాక్చువల్లీ థింకింగ్ అబౌట్ నౌ, లైక్ న్యూస్ పేపర్స్ బికేమ్ ఆబ్సలీట్, బట్ ఇట్స్ అ వెరీ మెన్ థింగ్ బ్యాక్ ఇన్ దోస్ డేస్. ఓకే, ఇంట్లో ఇప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకుంటే లైక్ మామ్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద విమెన్ ఆర్మీ యూస్ టు బి బిజీ ఇన్ ద కిచెన్ while men used to hang out with newspapers and other stuff. Anyway, that's the manchi kodalu part, and we're gonna cover the rest in the takeaways. So now let's move on to the manchi alludu part. Actually, as far as I remember, these are the 2 things that came to my mind. First thing, my dad never ever disrespected my mom's parents even as a joke. Sarada kuda మా అమ్మని ఎప్పుడు ఏడిపించడానికి కూడా ఎప్పుడు ఏం అనలేదన్నమాట. ఇన్ఫ్యాక్ట్ హీ ఐడలైజెస్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్. సెకండ్ వన్ ఇస్, వెన్ ఎవర్ దే నీడ్ ఎనీ హెల్ప్ అండ్ మై మామ్ వాంట్స్ టు గో విజిట్ దెమ్, he was fully supportive. He used to cook for us, send us to school, come back from work, cook for us again. Basically, he used to do my mom's job and his typical role too. So, ikkada takeaways enti anante, first let's start with amma. Akkada meer notice cheste, when she got those backhanded comments, even though she's doing her best, she could have said something back kada. But eppudu ala cheyaledu. Hey, ఇది పండగ, అలా సీన్ క్రియేట్ చేయకూడదు, మళ్ళీ ఫెస్టివ్ అట్మాస్ఫియర్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది అని షీ మెయింటైన్డ్ హర్ కంపోజర్. తెలిసి చేసిందో తెలియక చేసిందో కానీ ఐ లెర్న్ దిస్ ఫ్రమ్ హర్. సమ్టైమ్స్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ యూ, ఇట్స్ అబౌట్ కీపింగ్ ద పీస్ అండ్ హార్మనీ ఇన్ ద హౌస్. షీ వాజ్ ద బిగ్గర్ పర్సన్ many times at her own expense, but she did it for the family. I will always be proud of this quality in her for sure. Ippudu let's come to second one, dad. Being a homemaker, my mom's expectations are different than current generation. ఆవిడికి ఆ టైంలో ఒక్క వర్డ్లో చెప్పాలి అని అంటే ఆల్ షీ నీడెడ్ వాజ్ సపోర్ట్. సపోర్ట్ ఫ్రమ్ హిస్ హస్బెండ్ అంతే. బేసిక్లీ అంతకన్నా వెన్ ఐ థింక్ అబౌట్ ఇట్, అంతకన్నా వాడికి ఏం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేవు. సో బేసిక్లీ హర్ జనరేషన్ హౌస్ వైఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే అనుకుండేవి. ఎలా అంటే
hey, I want to visit my parents. My dad is like, done. I want to stay longer at my parents' place. My dad is like, done. I'll take care of the kids. Basically, there are many instances where he cared for my mom's parents as much as his own. For me, they set a great example when it comes to in laws. Sometimes things get tricky when it comes to in laws, but adjust avali. We have to be the bigger person in the room. Okay, mana focus peace and harmony of the family ayi undali. More importantly, when we are in a family setting, it's not about you. It's not about only you అనేది నేను నేర్చుకున్నాను అనమాట. So, there is a part 2 for this. I want to keep this short. Before going into part 2, where I talk about their parenting, let's summarize the takeaways. Okay? Number 1, conflict resolution. తగ్గితే తక్కువేం అయిపోం. మీ తప్పు లేకపోయినా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో తగ్గడం తప్పు కాదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ పార్ట్నర్ హూ కీప్స్ థింగ్స్ ఫేర్, they'll know తన తప్పేం లేకపోయినా కామ్గా ఉన్నారు అని రియలైజ్ అయ్యి ఇట్ పేవ్స్ ఎ వే ఫర్ అ డీపర్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ కపుల్. నెంబర్ 2, ఫైనాన్షియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. అండర్స్టాండింగ్ పార్ట్నర్, విలువలు, ప్రిన్సిపల్స్ ఉండే పార్ట్నర్ ఉంటే చాలు. అసలు మనీ ఇష్యూవే కాదు. యూ విల్ వర్క్ యాజ్ ఎ టీమ్ అండ్ యూ విల్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. నెంబర్ 3, బ్యాంటర్. సరదా ఉండాలి, సర్కాజం ఉండాలి. ఇద్దరూ కలిసి ఒక కప్పు కాఫీతో పాటియోలో కూర్చుంటే చాలు. వరల్డ్ షుడ్ డిసపియర్. నెంబర్ 4, డీలింగ్ విత్ ఇన్-లాస్. బీ దట్ మంచి కోడలు అండ్ అల్లుడు. అసలు హే, మాకు మంచి అల్లుడు దొరికాడు, లేకపోతే మాకు బంగారం లాంటి కోడలు దొరికింది అని ఇన్-లాస్ అన్నప్పుడు మీ పార్ట్నర్కి అంతకన్నా బెస్ట్ అండ్ ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ ఉండదు. ఓకే, దోస్ ఆర్ ద 4 takeaways in short. అండ్ ఎప్పుడైనా సరే ఎవరైనా నేను కెరియర్లో సెటిల్ అవ్వలేదు, ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఇంకా రాలేదు, ఇప్పటికి నేను మ్యారేజ్కి రెడీగా ఉన్నానా ఎట్సెట్రా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే, లిసన్, ఐ డోంట్ కమ్ ఫ్రమ్ అ వెల్తీ ఫ్యామిలీ. మై డాడ్ ఈజ్ అ నార్మల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ. బట్ it did not stop them from building a happy family. They're happy with each other, and most importantly, my brother and I are super grateful for the childhood they gave us. So I'm the living example that finances and other cliché things we hear don't play a key role in building a happy family. Again, emphasis on don't play a key role in building a happy family. సో అప్పుడు అనుకోవచ్చు, దెన్ వై ఆర్ వి ఫీలింగ్ ఆల్ దిస్ ప్రెషర్, దెన్ వై ఆర్ కరెంట్ మ్యారేజెస్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ద ప్రీవియస్ జనరేషన్ వన్స్. నాకు దొరికిన ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే, ఇట్స్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్ డిజైర్స్. ఎస్, ఇట్స్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్ డిజైర్స్ దట్ రాబింగ్ అవే ఆర్ హ్యాపీనెస్. ఓ, నాకు ఇది కావాలి అప్పుడే నేను హ్యాపీగా ఉంటా, నా లైఫ్ ఇలా ఉండాలి అప్పుడే నేను హ్యాపీగా ఉంటా, ఓకే నా కెరియర్లో నేను రీచ్ అవ్వాలి అప్పుడే నేను హ్యాపీగా ఉంటా, ఆర్ ఐ షుడ్ గెట్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఇన్ దాట్ నేబర్హుడ్ అప్పుడే నేను హ్యాపీగా ఉంటా. ఇలా వీ కీప్ దీస్ హర్డల్స్ టు బీ హ్యాపీ ఇన్ అవర్ ఓన్ లైఫ్స్. ఇది మీ ద్వారా రావచ్చు ఆర్ మీ పార్ట్నర్ ద్వారా రావచ్చు. ఈదర్ వే యు ఆర్ బోత్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ దాట్ డైరెక్షన్ కదా. వెన్ ఐ డీప్లీ థాట్ అబౌట్ ఇట్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ అకర్డ్ టు మీ. ఇట్స్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్ డిజైర్స్ that robbing away our happiness. In my parents' case, it's really simple. Our children and their education. That's all. They didn't have anything else. So their secret is to keep things simple. Of course, in this generation, mana views different, mana goals different, mana dreams different. But what I'm trying to convey is, whatever your desires are, start asking why. Why exactly do you have the dream or goal? Is it just for you, or is it to prove that you are doing well to someone else? So start questioning deeply, do some self-reflection, and if you still want it, then why not go for it. But if it's affecting your happiness in any way, remember this story. Anyway, e-pod మెయిన్ గోల్ ఏంటి అని అంటే, టు మూవ్ ఇన్ టు అ కాన్ఫిడెంట్ జోన్ ఆన్ డిమాండ్. ఫర్ మీ దిస్ స్టోరీ ఈజ్ అన్ యాంకర్
No matter what happens in my life, in the back of my head, I keep telling myself, it's not complicated, it's simple. ఒక 4 థింగ్స్ చూసుకో చాలు, హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అనే కాన్ఫిడెన్స్ నాకు వస్తుందన్నమాట. నెంబర్ 1, అడ్జస్ట్ అవ్వడం. నెంబర్ 2, షేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, నాట్ పుట్టింగ్ ప్రెషర్ ఆన్ ఈచ్ అదర్. నెంబర్ 3, బ్యాంటర్, సరదా అండ్ సర్కాజం. నెంబర్ 4, బీ ఎ గుడ్ సన్ ఇన్ లా ఆర్ డాటర్ ఇన్ లా. బ్యూటీ ఏంటంటే ఈ 4 థింగ్స్ ఈజీగా చేయొచ్చు వెన్ వీ థింక్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ అస్ ఆల్ ద టైమ్ అండ్ దీస్ ఆర్ నాట్ కాంప్లికేటెడ్. ఈ పర్సన్తో లైఫ్లో ముందుకు వెళ్తా, కష్టమైన సుఖమైన అన్న కమిట్మెంట్ చూపిస్తారు కదా ఒక పర్సన్, ఆ పర్సన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చాలు. ఇదే నా నమ్మకం, ఇదే నా కాన్ఫిడెన్స్. సో టు ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్, ఏదైనా ఒక రోజు ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ క్వశ్చనింగ్ దిస్ హోల్ మ్యారేజ్ థింగ్, ఈ స్టోరీ అండ్ ఈ 4 పాయింట్స్ మీకు గుర్తుండాలి అని నా చిన్ని ఆశ. ఇట్లు నాని. జై హింద్. In part 2, this happened this year on my recent visit to India. ప్రాపర్ ట్రెడిషనల్ సెట్టింగ్లో మూవీస్లో చూపించేటట్టు ఇది పెళ్లి చూపులు. కార్లో అందరు ఎక్కి కూర్చున్నారు, అమ్మ మా కోసం బయట వెయిట్ చేస్తున్నారు. మరి నా ఫేస్లో ఈయనకి ఏం కనిపించిందో తెలీదు. డాడీ ఈజ్ లైక్, నీకు ఈ పెళ్లి చూపులు ఇష్టమేనా? ఇఫ్ నాట్ చెప్పు, నేను అమ్మతో మాట్లాడతా.